ọ̀rọ̀ ìlú náà ni a já sí lọ́jọ́ tòní lórí ìkànnì Melody 100.7 FM tá a kalẹ̀ sí Melody House Mápà Adérun Street ní Bòdè Wàsímì Orita Àbàṣọ̀run ní ìlú Ìbàdàn tíátíá ní àyín. Ibẹ̀ ni a kalẹ̀ sí. Ibẹ̀ lọ́wọ́jà ìkànnì ti ń fẹ́ gbogbo ibi tó bá ti ń fẹ́ dé lọ́rọ̀ yìí láti ń kí yín láti ń ṣe yín jẹ́jẹ́. Ètò ọ̀rọ̀ ìlú òun náà ni ogori afẹ́fẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ kú ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìlú ó ti di ní báyìí láti aago 10 títí di aago 11. Bẹ́ẹ̀ ni ètò ọ̀rọ̀ ìlú ni ẹ máa gbọ́ àtẹ̀mí àti àwọn ikọ̀ mi tá a jọ máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ètò ọ̀rọ̀ ìlú láti aago 10 títí di aago 11 ojoojúmọ́ ni. Kí ni tá a wá ń ṣe lórí ètò ọ̀rọ̀ ìlú náà nìyẹn? Gbogbo ìlànà tí ìjọba bá gbé sílẹ̀, gbogbo ohun tí àwọn aráàlú bá láwọn ń fẹ́, tí ìjọba ti bí pé ká sọ pé ìjọba gangan nìkan ló jẹ́ ìjọba nínú lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà, ìjọba nínú ọjà ni, ìjọba ibi tí ìjọba bá ta kódà nínú ìdílé ìtọ́ bá ti ń pè ní ìjọba. Èyí tí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ wà lórí ètò lọ́jọ́ ti tèní. Kí ni tí a fẹ́ pẹ̀kẹ́lù lénìí, tí a fẹ́ jọ gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ ti tèní? Òun ni rúkèrúdò eléyìí tí ó sì ń farahàn nípínlẹ̀ Kogi tó jẹ́ wípé bàbá ti sùn tá bá ti wò wípé a ti gbọ́n ọwọ́ ìkúrú sáwo tá a ti wò wípé a ti gbọ́n tán jàre tílẹ̀ bá máa fi mọ́ ọ̀tọ̀ níbi tí yóò tún gbé yọ yóò tún bẹ́yìn yọ. Ẹ jẹ́ kí n kó tó di pé mo lọ sànsàn sí inú ètò, ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kí ẹ máa mọ̀ wípé ẹ lè tẹ̀lé wa ní gbogbo ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa pátápátá lórí ẹ̀rọ. Ẹ like page wa, ẹ share pé a wà lórí TikTok, a wà lórí YouTube, a wà lórí Instagram, kódà a wà lórí X eléyìí tí à ń pè ní Twitter. Bẹ́ẹ̀ ni orí gbogbo ìkànnì pátápátá lẹ́tí láǹfààní láti ẹ lọ sórí YouTube wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ subscribe síbẹ̀. Kẹ́ ẹ máa rí gbogbo àwọn ètò wa wò, yálà wà live ni àbí ètò tá a bá ti ṣe parí tẹ́ wá wò pé mo mọ̀ tí ó dàbí mo ti kẹ́fín ètò ìrìnbì kan, àwa náà ni wọn ò ní fẹ́ lómi ìṣe wá. Ẹ lè tún wò, tẹ́ bá tún wò ẹ tún like ẹ̀ kẹ́ tún share rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́jọ́ ti tèní ohun tó yani lẹ́nu, ṣé màá ló yani lẹ́nu ni àbí ohun tí ó gbé ọkàn èèyàn sókè ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Kogi lánàá. Ṣé mọ̀ pé ìjẹta àti ìjẹrin ni oríṣiríṣi orders ti ń jáde láti ìyẹn orders mo mì ní pé ìpàṣẹ ó ń jáde láti ẹnu ọ̀gá ọlọ́pàá ní Kogi, ó jáde láti ẹnu gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi náà, ẹ̀yẹn gómìnà Dòdò, níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé àwọn ò fẹ́ kí bọ́n ṣe fẹ́ ṣọdún ìtúnu àwẹ̀ yìí o, àwọn ò fẹ́ kí ìpéjọpọ̀ kankan wà níbì kankan o, ìwọ́de kankan ò gbọdọ̀ sí níbì kankan o, àwọn èèyàn gbọdọ̀ máa dúró méjì mẹ́ta o ní ìpínlẹ̀ Kogi, ní gbogbo ibi ní ìpínlẹ̀ Kogi. Àwọn ò fẹ́ kí àwọn máa rí ìwọ́de kankan àbí nǹkankan nípínlẹ̀ Kogi. So ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé ó kọ́kọ́ bani lẹ́rù. Àwọn èèyàn wá ń wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ láìṣe pé a ti wà ní ìgbà kàmpéènì, àwọn tí mo polongo ìbò, kí ni ó wá lè ṣẹlẹ̀ tí gómìnà Dòdò fi ní pé àwọn ò fẹ́ máa rí kí wọ́n máa kóra wọn jọ ní méjì. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé pé ní ọdún kànlá ni àwọn tó jẹ́ èèyàn abilékọ Natasha Akpoti-Oduah tí wọ́n jẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀ tó ń ṣojú fún Kogi Central tí wọ́n ní kí wọ́n lọ rọ́kúnlé fún bí oṣù 6. Bẹ́ẹ̀ ni làwọn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ wọn ti ń kóra wọn jọ, pé à ń expect kí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wa o kí wọ́n wá sílé nǹkan kan o. Ìdí èyí àbí ká sọ pé wọ́n lérò pé kì í ṣe ìdí èyí, wọ́n lérò pé tí gómìnà tí wọ́n gbọ́ nìyẹn tí wọ́n fi ní pé àwọn ò fẹ́ kéèyàn kan máa káwọn méjì mẹ́ta máa dúró papọ̀, àbí kán ní pé ìwọ́de kankan wà, àbí kán láwọn kan kóra wọn jọ, kò tiẹ̀ sí kódà convoy mọ́tò ò gbọ́dọ̀ kọjá, mọ́tò ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ní ìkọjá
àwọn ò fẹ́ rí ní ìpínlẹ̀ Kogi ṣùgbọ́n nǹkan ńlá kan ṣẹlẹ̀ lánàá ìwọ tó o bá fẹ́ bóbìnrin jà ṣó lè múra ìyẹn obìnrin akọni ni o kìí ṣe àwa tó jẹ́ pa lójó akọni obìnrin bí àwọn mọ̀mọ́ Fúnmiláyọ̀ Ransom Kuti ní tí wọ́n fi Natasha wé lórí social media lánàá nìyẹn wọ́n ní wọ́n dàbí àwọn akọni obìnrin bíi àwọn mọ̀mọ́ Àmìnà tí wọ́n jàjà ṣẹ́gun ní rí ìpéjọpọ̀ kankan tàbí ìwọ́de kankan bó o ló ti á jẹ́ bó o wá ní abilékọ Natasha Ondo Àpótí báwo ni àgbàbẹ́yìn Natasha Àpótí Ondo ìmọ̀bínú báwo náà ṣe wá dé ìpínlẹ̀ Kogi lánàá ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lánàá àkọ́kọ́ ń gbọ́ àwọn òròyìn kan tí ò dùn mọ́ nínú pé bọ́n ti ń bọ̀ báyìí bọ́n ti láǹdì sí Àbújá báyìí wọ́n mọ̀ ti gbé wọn àwọn DSS ti gbé wọn ìgbà tó yá lè àtúwá gbogbo pé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lásán ni o kò sí nǹkan tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ẹja ṣe báyìí ọ̀rọ̀ ò ní dùn lẹ́nu tèmi dáadáa torí pé ṣé ẹ mọ̀ wípé èmi wà ń bí láti jà yín tán gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ ni ṣùgbọ́n abilékọ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ lánàá nígbà tí wọ́n dé ọkọ̀ òfurufú hẹlikọ́pítà ni wọ́n fi dé ìpínlẹ̀ Kogi lánàá wọ́n bá àwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀ fún àwọn tó bá ṣe ń wò pé ta ni Natasha Àpótí Ondo àwọn náà ni ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà tí ń ṣojú fún ìpínlẹ̀ Kogi Central tí táwuyewuye jọ ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tí wàhálà yẹn dẹ̀ wá sódò débi pé abilékọ Natasha Àpótí Ondo ó fi ẹ̀sùn kan ẹni tó jẹ́ Senate President pé ìmọ̀ ń wò òun bákan ìmọ̀ ń bò òun lọ́wọ́ bí ò ṣe yẹ kó bò òun lọ́wọ́ ìdí ń fi ìlọkulọ nípasẹ̀ ìbásùn ìfi ń lọ òun gbogbogbà tí òun wà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó sì jẹ́ pé ó padà kọ petition ìwé ìfisùn ó padà kọ́ ó mú lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà pé ìyẹn tójú mi ń rí leléyìí o ẹ mọ̀jà gbàgbé pé ibi tí ọ̀rọ̀ náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí awuyewuye ti kọ́kọ́ sọlẹ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ pé ibi tó o jókòó sí yẹn kọ́ níbi tí wọ́n fún ọ kó mọ jókòó sí báyìí àti tún létò bọ́sápá apá bíi ni ó yẹ kí o wà èyí tó dìídì bẹ̀rẹ̀ gbogbo wàhálà rògbòdìyàn yìí gangan nìyẹn abilékọ Natasha Àpótí Ondo wọ́n lọ sí ìpínlẹ̀ Kogi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ lánàá wọ́n sì já mọ̀ pé ọmọ ìbìrà tòótọ́ làwọn nípínlẹ̀ Kogi tí ò sì gbọ́dọ̀ fòyà tí ò gbọ́dọ̀ ṣojo ẹ jẹ́ ká gbọ́ ntí Senator Natasha Àpótí Ondo tí wọ́n bá àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Kogi Central tí wọ́n bá wọn sọ lánàá ẹ kú kalẹ̀. On the news that rallies, gatherings will not be allowed, that roads will be blocked, convoys leading into the states will not be allowed. I knew that we were the targets. But then I said, this is not political season, this is not campaign time. We are not having a rally. This is just me, the senator representing Kogi Central, coming down to have people to celebrate this festive time, the Salah, with you. And there is nothing wrong in that. I am breaking no law. This is Nigeria. We have the right to be free, to express our choice in gatherings and celebrations. We have personal stuff. I can give you the microphone. Me from coming home to celebrate Salah with my people, there's no law at all. And therefore I knew that even though I am not a lawbreaker, I appreciate the powers of the governor.
In addition, I also read the statement, the press release from the Commissioner of Police. Okay, I also respect him. But again, we are guarded in our home. This is not the streets, right? So we are breaking no law. And also, we came in with a helicopter. We didn't come by road. So that means we did not break no convoy, no convoy, no convoy, no convoy. But now let's get to something very important. Let's get to something very important. On the 23rd of February, listen, Arahim, this is very important now. On the 23rd of February, was it 23rd? No. 28th of February, 2023. On the 28th of February, 2023. You all voted for me across party lines. You lined up in the various polling units and you voted for me to emerge as your senator, right? You were not forced. Your votes were not bought. You stood under the sun to cast your votes for me, Natasha, right? So that I will represent you in the National Assembly as a senator, right? Don't let anybody steal that from you. Don't let anybody steal your representation away from you. The entire country is suffering from bad leadership. The only reason why I have been persecuted so much in the past 1 month is because I dared the bad, corrupt system. I refuse to do things the way they usually play politics. I refuse to be silenced. The past it's been a year and 4 months, right? Yes, I was sworn in November 2023. So that makes it a year and 4 months, about 5 months, a year and 4 months. It has not been an easy journey. It's just that I had it all, I kept it all inside. It's not been an easy journey. The empowerments you saw here, the police stations that we built, the schools were rehabilitated, the numerous water projects, it had to take a whole lot of lobbying amongst my colleagues, ministers, and many others to get these projects to you. It's not as if they were giving on the platter of gold. I went out there in Abuja and I worked for you. I used the office that you gave me to work for your good. They told me, Natasha, your empowerments, by your empowerments, you're making our constituents insult us. So I kept on apologizing to them. Distinguished, I'm sorry, that's not my intention. Distinguished, I'm sorry, that's not my intention. But in my heart, I knew that I had promised that I would spend every day working in Abuja for your good. And even though I apologize for them, I will not apologize for bringing good to you. Yes, I stand by my words. I was harassed by my Senate President, who thought it was normal for him to get what he wanted. A beautiful woman, I want you, so I should have you. But he didn't get that through me. Ibira women are not cheap. Ibira women are women of dignity. You might see an Ibira woman, if she's divorced because she just did not feel connected to that marriage, but that does not make her a bad person. But I will say this. From the time I told him no, things got difficult for me there, but I still kept it here. I was still focused on my work. Senator Orita mentioned that of all the 4 female senators, I enjoy the most privileges.
But I want to let her know, what she thought was privilege was actually sponsored by my husband or myself, not the Senate President. The fact that many people thought that because the Senate President was friends with my husband, therefore all the projects I had here, he was the one who gave me any subsidy. He gave me nothing. So I'm telling Senator Orita, I did not enjoy more privileges than she herself enjoyed or the other women. I actually suffered more. But because I did not want to put out my pain, I wanted to keep that harassment in secret. That was why I kept on working. Even if it had to require me spending my own personal money, I had to do it. And people thought it was a Pablo doing all for me. That's not so. It's good I put it right. But the peak of it happened on the 30th of January. This year, on the 30th of January 2025, there was the groundbreaking ceremony of the 5 mini LNGs in Jakarta. That project angered him, and I'm saying it on camera. He got very angry, and he called a number of people in the cabinet, questioned them, how come that project found its way here? And he said, in his words, he said, how can such resources, gas from the Niger Delta, be moved to the north? That he will stop it. And I will prove to you what he did. After the Senate President removed me, by the way, it is because of the 5 LNG projects that Akpabio removed me from the Committee of Local Content. Because he said, ever since he made me as the chairperson of Local Content, I have used that office to promote the North. That was what he said. So 5 days after the groundbreaking ceremony, they removed me from the committee. The Committee on Diaspora. And that's okay, I took it in good faith. I took it in good faith. But what happened after that? He commissioned the Senate President, Godswill Akpabio, commissioned his SLA, his senior legislative aide on Niger Delta, Dr. Ominimini, who is also the Secretary of PANDEF. He commissioned him to start online and media propaganda against the 5 LNG plants. You can search on Google, you will see. Dr. Ominimini sponsored a lot of write-ups calling on President Tinubu to cancel the 5 LNG projects. It's all there, you can see it. Check Tribune, Vanguard, This Day. You see Google Dr. Ominimini. And I asked, are we not human beings here? Don't we deserve projects? Don't we deserve development in Kogi Central, Kogi State? Is Kogi State not part of Nigeria? How can a man, how can the Senate President, who is the Senate President for the entire country, how can he use his office to promote regional divide? Akpabio is not the Senate President for South-South. He's the Senate President for Nigeria. And it is wrong for Akpabio to use his office to commission and pass his SLA, Dr. Minimini, to call for the cancellation of the 5 LNG plants. Those 5 LNG plants were approved by President Bola Ahmed Tinubu. And for the fact, please, can you give him the applause? Yes. For Tinubu, The 5 mini LNG projects, they were approved by an executive order of President Bola Ahmed Tinubu. Akpabio does not have the power to stop it. Akpabio does not have the power to stop that project. We have been quiet for Jakarta Steel Company. But you know what? In the 1 year and 4 months I have spent in the National Assembly, I understand why Jakarta Steel Company is not working.
because of many interests. Nigeria is such a country that once you take one progressive step forward, you have 5 dragging you backwards, especially when that project is in a land that people feel does not deserve of anything progressive. Sometimes I wonder, if Ajaokuta Steel Company is in Lagos, will it stay moribund? No. ẹ ṣé ẹ̀yin ará ilé tí ẹ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ohun abilékọ Natasha Àpótí Odùahán tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà tí wọ́n ṣojú fún Kogi Central tí wọ́n ní kan lọ rọ́kúnlé fún oṣù 6 torí awuyewuye eléyìí tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti ẹni tó jẹ́ Senate President ààrẹ Senate wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni wọ́n fi ní pé kí wọ́n lọ rọ́kún ilé ń gbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ fà mú ẹ̀yin náà gbọ́ àwọn point tí abilékọ Natasha Àpótí Odùahán tí wọ́n ti fi lẹ̀ ṣẹ́yìn kọ àwọn point yẹn sílẹ̀ ṣáà torí gbogbo point yẹn lèmi ti ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí ẹ jẹ́ kí n lọ ṣẹ́ mi mu nígbà tí n bá padà wọlé ẹ tún gbọ́ síwájú sí i tí arábìnrin yìí tí wọ́n sọ tomijé tẹ̀dùn ọkàn ìdí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣé kí n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni àbí àwọn alágbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó ń jọ wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n fi ń bá wọn fa wàhálà ẹ ti gbọ́ àwọn kan tẹ́lẹ̀ ẹ tún gbọ́ síwájú sí i ẹ jẹ́ kí n lọ ṣẹ́ mi mú náà mò ń padà bọ̀ má gbé kúrò ń bẹ̀ Melody 100.7 FM náà ń pè bí ẹ̀kú kalẹ̀. Bí a tún bára wọn jà èdìrẹ ogun èṣù gbé kájọ gbé. Níbo ló ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Ọlá ọmọ Fìjàbí ṣó tún dé. àtọ́ bàbá o má pẹ́ nìkan ní bàbá o òkè apáta pìtì. ṣé bọ́wọ́ ò bá sílẹ̀ tí ò sínà ẹnu bọ́pẹ́ títí inú ayò. Ọlá Fìjàbí tún ti balẹ̀ bàgẹ́ sórí ìkànnì àgbọ́dúnú Melody 100.7 FM Ìbàdàn pẹ̀lú ètò tuntun rabandẹ̀ òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún lótìtọ́ àti lódodo ẹni tí òkú ló ní gbọ́ òkè ọ̀hún àjẹpẹ́ tá a bá gbìyànjú títí tó bá pẹ́ títí àmókè láṣẹ ni ẹ máa gbọ́ Ọlá ọmọ Fìjàbí the Fìjàbọ̀n lórí ètò òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún ní gbogbo ọjọ́ Thursday láago 5 sí 6 ìrọ̀lẹ́ níbi tá a ti máa pàdé ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlejò àmúlùdùn olórin onílù olókoòwò òṣèré orí ìtàgé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti máa sọ nípa ìrìn àjò ayé wọn kí wọ́n tó mókè máa fọhùn lókè lórí ètò náà lẹ́tì máa gbádùn ìròyìn àmúlùdùn pẹ̀lú ìgbádùn orin àtìlù tó pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ kúkú mẹni tẹ́ ẹ ní Ọlá ọmọ Fìjàbí aládìkú kẹ́kẹ́ ètò Thursday yìí ni ẹ pàdé ẹ lórí òkè lẹ́yẹ ń fọhùn láti polówó ọjà tàbí ṣonígbọ̀wọ́ ẹ máa pe 08037216072 òkè lẹ́yẹ ń fọhùn òkè láyé gbogbo wa. Ọlá ọmọ tó ṣọ́ kíkà fún ìdílé. Chai ó tún dé ó tún kò dé ó tún mú wá ó tún ti yá ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá ọ̀gbagadì ẹ dàmọ̀ ẹ ó máa gbọ́ ní gbogbo ìgbà níkànnì tá a wà yìí Melody 100.7 FM pẹ̀lú Kọ́lá Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ọ̀gbagadì ìkànnì Melody 100.7 FM lẹ́ẹ̀tì máa gbọ́ ọ̀gbagadì Adékọ́lá Ọmọ́tọ̀ṣọ́ KOB King of Boys. ọ̀gbagadì ó wá di Mr. ọ̀gbagadì gbáà ẹ máa gbádùn ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́bọ̀ Thursday bẹ̀rẹ̀ láago 3 sáago 4 ọ̀sán lẹ́ẹ̀fì máa gbádùn KOB lórí ètò ọ̀gbagadì níkànnì Melody 100.7 FM ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ìfikùnlukù ìtàkùrọ̀sọ lórí ìròyìn eré ìdárayá gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ bá pàdé lórí ètò ọ̀gbagadì pẹ̀lú KOB King of Boys lórí ètò ọ̀gbagadì ètò yẹn nìyẹn ó ti lọ fáà bó ṣe máa ń wí bó ṣe máa ń sọ ẹ máa gbádùn ẹ̀ ọ̀gbagadì.
bẹ́ẹ̀ ni gbé kémi gbé òun ló yẹ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìwọ gbé kémi gbé tèmi bá gbé kí ìwọ gbé àwọn Yorùbá ló ní pé ká fọwọ́ ìwọ́ báyìí òun náà ni ọwọ́ fi ń mọ́ in tí à ń pẹ̀kẹ́ lù ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí n káàbọ̀ padà orí ètò ọ̀rọ̀ ìlú náà la ṣì wà lórí ìkànnì Melody 100.7 FM tá a kalẹ̀ sí Melody House Makpaderun Street bóde wá sinmi Orita Abáṣọ̀run ní ìlú Ìbàdàn tíatíà ní àyín ní ti adé ń pẹ̀kẹ́ lù òun náà ni ọ̀rọ̀ abilékọ Natasha Àpótí Odùahán tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà tí wọ́n ṣojú fún ẹkùn ìdìbò Kogi Central ní Senate bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ní kan lọ rọ́kúnlé fún oṣù mẹ́fà náà àwọn awuyewuye tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti ẹni tó jẹ́ ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà wa ìyẹn Senator ọ̀kìnní Senate President Akpabio àánú wojú mi pé ṣé ìṣe pọ̀ ga yóò fẹ́ ọ̀n fẹ́rẹ̀ àìwò wa ń tèmi èmi kọ́ ní Senator Natasha náà ọlọ́run ṣàánú wa arábìnrin wọn sọ ohun tó pọ̀ ọ̀rọ̀ kúnlẹ̀ àkọ́kọ́ nínú tí wọ́n sọ ṣe mọ̀ pé àwa gẹ́gẹ́ bí agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tá a bá ti ń sọ pé àwọn powers that be kan wà tó jẹ́ wípé ìmọ̀tara ẹni nìkan ni wọ́n ní ìmọ̀ bámúbámú ni mo yó ebi ò bá pọmọ ẹlòmíràn èsì tó kàn mí yóò mọ̀ dàbí pé àwa kan aláṣejù ọ̀rọ̀ sísọ kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé ó láwọn kankan àtàwọn kankan táwa fúnra ara wa tí a ti fojú ara wa rí tá a ti fetí ara wa gbọ́ ẹ mọ̀ wò pé bóyá mò ń ṣe ní agbẹjọ́ apá kan dá tó ń jágbọ́ òṣìkà kò rí bẹ́ẹ̀ eléyìí video evidence ni evidence tó ṣe kí ni tó wà glaring ṣé ẹ mọ̀ pé arábìnrin pariwo ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin nígbà kan náà pé kí lòun ṣe fún yín ìyẹn ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà yìí tó fi jẹ́ pé gbogbo ohun tí ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí ó yẹ kí àwọn èèyàn òun kí wọ́n kó tó jẹ́ mùdùmùdù tó yẹ káwọn èèyàn òun kí wọ́n máa benefit kò sí kankan nù ẹ̀ tí wọ́n benefit ó wá sọ nínú fọ́nrán yìí eléyìí tí bẹ́ẹ̀ ti ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ ó ní torí pé òun gbójú gbóyà láti dojúkọ àwọn agbára tí ò fẹ́ kí ìdàgbàsókè kó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó níbi tóun ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́blẹ́mù nìyẹn ó ní ẹ mọ̀jà gbàgbé pé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí òun ṣe empowerment program kan ṣé bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí àbí ìparí oṣù December òun ṣe empowerment program kan fún àwọn ọmọ Kogi Central empowerment yẹn rinlẹ̀ lóòótọ́ èmi gan rí fídíò yẹn márùwá lọ bí ìbàbí àtà ẹ̀rọ ọlọ́tà lọ bí ìbàbí oríṣiríṣi nǹkan ó tún fún àwọn obìnrin lówó owó tó dẹ́rù bòṣì ó dẹ̀ sọ lọ́jọ́ ó dẹ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí gan ti ṣẹlẹ̀ tóun ń ṣe yìí o gbogbo iṣẹ́ tẹ́ bá ti rí pé òun ń ṣe pé ọkọ òun ní ń kún òun lọ́wọ́ láti ṣe ó tún ti sọ̀rọ̀ yẹn lénìí lórí fọ́nrán tí ẹgbọ́n tàn yìí ó ní kí ni tọ̀hún ó ní rọ́ ni o ó ní kò dọ́dọ̀ o ó ní bàbá ń bá rí ibẹ̀ ni pé bàbá tún ní bó o ti dáa tó yìí ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ ṣe fẹ́ nìkan àìsí àti bó o ní ṣé ká mọ Ọlọ́run ṣàánú ẹ wò mí mo fẹ́ kí ó sọ̀rọ̀ síwájú díẹ̀ sí i kó tó di wípé mo bẹ̀rẹ̀ sí máa gbà pé mo sọ fún yín ẹ̀yin ará lé pé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ wà lórí ètò ọ̀rọ̀ ìlú lọ́jọ́ ti tèní àná mi láǹfààní láti gba ìpè torí pé ọ̀rọ̀ tèmi àti àlejò mi jọ sọ ó jẹ́ n tó jẹ́ pé ó jẹ́ n tó ń dunni lọ́kànkan nípa local government ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ti tèní màá fún ẹ̀yin ará láàyè láti pè wọlé pé arábìnrin yìí ṣé n tó ṣe lánàá yìí ṣé n tó bófin mu ni ṣó yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó má rìn nílẹ̀ ó gba òfurufú wọlé ẹ wò bí ẹ gbọ́ síwájú sí ní ìtì senator representing Kogi Central suspended anyways Senator Natasha Àpótí Odùahán tí wọ́n bá àwọn olólùfẹ́ wọn sọ ẹ gbọ́ síwájú sí ẹ kú kalẹ̀. There's a whole lot happening right now, but a lot is politically motivated. And these people are using the institutions to silence me. And in silencing me, they are silencing you.
You go clean. On the 20th day of February, was the day I protested the move of my seat. I walked into chambers and I was told by the staff, Senator, you are not sitting here anymore. Your seat is by the corner, near where the workers are sitting down. A corner where the cameras will not get to you. In summary, moving my seat from where I sat before was a way of taking away my visibility. And I said, no, I will not move to that corner. I was not notified beforehand. I was not given a chance to ask, why are you changing my seat? Why can't you move somebody else there? Why me? But I will say this, that I have not told people before. 2 days before that day, a senator called me and said the Senate President had complained about my sitting in that position. And I asked why. He said each time the Senate President looks at the screen above me, and he sees me there, it angers him. I have not said this anywhere, but I'm saying it today. I was told about it 2 days before. And the night before that day, I mentioned to my husband, I said, the Senate President's hatred for me is deepening. You see, it got to a point whereby everything I did annoyed Akpabio. It got to that point where everything I did, the sheer presence of myself annoyed him. And that is what you call bullying. I was actually being bullied in the National Assembly by himself. Through his actions, I was being bullied. You know, I mentioned, and many of you know, for the past 8 months, I have not been speaking on the floor of the National Assembly. Yes. There was an incident that happened here in Oboroke, where after a heavy rainfall, a grandmother and her child were swept off by the flood. It's erosion. There was a body there. I penned that down as a motion so I could read on the floor and have the Senate President call on the SGF's office, because they do have these ecological funds that take care of erosions. I penned that down. Twice I wanted to present it, he refused me. So what does that mean? Each time the Senate President denied me a chance of presenting a motion of your needs is a time he silenced you and deprived you of your rights as a citizen. So all the Senate President did to me the past 8 months, silencing my bills, silencing my motions, and not allowing me to participate in debates, he silenced the voice of Kogi Central. I need him to understand the gravity of that. Are you happy with it? So I was suspended. When it all got too much, I decided to table. Oh, by the way, after that seat move on the 20th, that was when I sat my husband and I told him everything that I was going through. I had to open up. So, after I went public with the sexual harassment, the day after I tabled the petition, I was suspended. I tabled my petition on the 5th of March, 2025. On the 6th of March, I was suspended for 6 months. And they say my suspension is on the grounds of gross misconduct. And I ask, what exactly makes up the gross misconduct? Because I refuse to move seats? When there is a video of how the Senate President himself, when Saraki was a Senate President, you know how he behaved. I actually applied more decorum. I wasn't moving around as if I was going to fight. I didn't exchange words, and neither did I insult the Senate President. I minded what I said. I was very intentional. I put facts out. I said, Mr. Senate President, I'm not afraid of you. I'm not afraid. You want to suspend me? I'm for
on that day to the Senate President was in response to the fact that he told the Sergeant at Arms to take me out and told the clerk to prepare for my suspension while I was reading an Order 10. If you watch that video, I stood up and I said, Order 10, please, 3 times. I took the book and I started reading Order 10. The Senate President forgot that his microphone was on. And he said, Sergeant at Arms, take her out. I'm not his employee. Akpabio did not employ me. No. He can't tell people he can't instruct me to be taken out like I'm nobody. Because by telling me to be taken out, he was like telling the whole Kogi Central to be taken out. In addition, while I continued reading the Order 10, the next thing he said, clerk, prepare for her suspension. What does that tell you? He has been looking for a means of suspending me. He has been looking for an opportunity to get me out of that place. Are you happy with what that means is that my suspension was premeditated. It was planned. He had conceived it and was looking for an opportunity to strike at me. Because when they say I was suspended for gross misconduct, I'm like, we have seen senators fight. We have seen videos where senators will insult themselves and tear their clothes. Were they suspended? So what did I do to warrant being suspended? Anyway, then I will say this, and I'm saying this openly as well. On the 14th day of March, at about 10:30 p.m. On the 14th day of March, at about 10:30 p.m., I got calls that Governor Yahaya Bello was with Akpabio. That night, let me say this now. On the 14th of March, at 10:30 p.m., mind you, 2 days before that, which was on the 12th, Akpabio had called Governor Dodo on the phone that he should commence my recall. But Governor Dodo told him it would be impossible. No, hold on. This was what Governor Dodo said on the 12th. Listen. He said, oh, there. On the 12th of March, Akpabio spoke to Governor Dodo to recall me. But he told him to be impossible because the masses are with her, the people are with her. But Akpabio was not satisfied. He then sent for Yahaya Bello. And it was actually Senator Asukwo from Cross River that drove Yahaya Bello from Hilton Hotel. I was informed of everything. And when I got to know, hold on, the meetings was in 2 folds. He told him to commence my recall. And that he was... ẹ wò mí Adéníkẹ́ kí ni pa ọ́ lẹ́rìn-ín ṣé ẹ rí fọ́nrán yẹn ó gùn gan-an fún ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa Melody 100.7 FM ẹ má bínú Ìbàdàn náà la wà tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ gbogbo tí ó ń lọ láti ẹnu Senator Natasha Akpoti-Uduaghan tí wọ́n ṣojú fún Kogi Central. Fọ́nrán yẹn gùn gan-an ó dẹ̀ sọ àwọn kan bọ́kì ọ̀rọ̀ lẹ́yìn àwọn ilé ìtẹ́tù ti gbọ́ yìí. In tó múnú mi dùn nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé arábìnrin yìí ó take note of dates, days and time. Ẹ rí i pé ó wà very 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 accountable. Gbogbo bí wọ́n ṣe plan fún recall ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló sọ jáde. Gbogbo àwọn evidences tó ní kódà ó sọ pé òun máa filẹ̀ fáwọn mídíà ń sìn nínú fọ́nrán yìí. In the first place, wọ́n ní kó recall arábìnrin padà wá sílé. Àwọn tí wọ́n dìbò fún lọ́nà recall ẹ̀.
55,000 plus ló gbé wọlé 250,000 plus ló rìkọ́ọ̀lù ẹ̀. orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìjà lè fi ọwọ́ wẹwọ́ kí ọwọ́ fi mọ́ báyìí. ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń tẹ̀lé mi láti ìbẹ̀rẹ̀ program yìí láti aago 10 tá a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ti máa gbọ́ àwọn kankan tí mo ti sọ síwájú àti àwọn evidences tí abilékọ Natasha Akpoti-Uduaghan tí wọ́n ti fi síta báyìí. kí lè ṣe tárábìnrin yìí ṣe òun náà ti sọ ó ní ṣe pé kí kọ́ńkàn ní òun kàn challenge pé kí ní kílé tó fi gbé sí ti òun kúrò níbi tí ó yẹ kó wà ṣóun náà ni wàhálà tí wàhálà fi dé tí wọ́n fi suspend òun. àwọn èèyàn ti ń pè mí wọlé hello somebody hello ẹ mọ̀ ti wà ní ojú òpó àgbọ̀yìn rárá o Adénìkẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ àgbọ̀n wọn rárá. ẹ láǹfààní láti pè mí wọlé 070 25201007 07025201007. èyí tí ó ká mi lára jù nínú ọ̀rọ̀ yìí ó ní wípé arábìnrin pẹ́ kó tó sọ̀rọ̀ síta bóyá òun náà dẹ̀ wò pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ búra fóun nílé ìgbìmọ̀ asòfin ni kó má di wípé òun ò tún sáré jáde òun ò tún mọ̀ sọ̀rọ̀. ojú òpó yẹn lọ́jú jáì ṣùgbọ́n ẹ ṣì láǹfààní láti pè mí wọlé kó tó di pé a dìde lórí ètò lọ́jọ́ títì ní. lórí ìkànnì Facebook àwọn èèyàn wọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ bàbí ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sórí Facebook kí n tó gbé ìpè ẹ̀ mọ́ bínú. mo rí Ọlásìndé Habib Káṣàmádúpẹ́ àbí wọ́n kí wa láti Gbági ẹ ṣeun gan ni. olórí ẹ mọ́ bínú olórí Ọpẹ́yẹmí Jùmọ̀kẹ́ Bọ́láńlé ìyá Yusuf nìyẹn láti Sango ẹ ṣé mọ́mí Yusuf àdúpẹ́ o. Michael Victor ẹ ṣeun gan ni. àríyìn Seidu ọ̀dà mi ìrorúkọ yẹn dáadáa mọ́ bínú. ẹ láǹfààní láti drop comment yín ẹ láǹfààní láti pè mí wọlé. ìjẹ́ arábìnrin ti ṣe jù nípa ìgbésẹ̀ tó gbé yìí láti lọ kí àwọn èèyàn rẹ̀. obìnrin kan tó ju ẹgbẹgbẹ̀rún ọkùnrin lọ tí ń da gbogbo àwọn ọkùnrin láàmú. kí ni tí Natasha Akpoti ṣe gan tó wá burú tó bẹ́ẹ̀ jáì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi wá jẹ́ wípé ṣé ẹ mọ̀ pé látìgbà tọ́rọ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ mi ì tí ì farabalẹ̀ ṣe kí ni mi ì tí ì fi ara balẹ̀ ṣe analysis yẹn lórí ètò lórí bíi rárá. àwọn tó bá máa ń join mi lórí TikTok ibẹ̀ láti ṣe analysis ọ̀rọ̀ yẹn. mi ì tí ì ṣe analysis ọ̀rọ̀ Natasha Akpoti bí wọ́n ṣe suspend ẹ̀ bí wọ́n ṣe ní kán recall ẹ̀. INEC náà ti jókòó wọ́n láwọn ti gba petition of recall àwọn ti submit ẹ̀ sáwọn. arábìnrin Kristi ẹ̀kúṣẹ́ o àwọn ni wọ́n lead iṣẹ́ gangi ní pé àwọn náà lead àwọn tí wọ́n lọ recall Natasha Akpoti. mi ìdápá kan sí ju apá kan lọ o ṣùgbọ́n tá a bá ní ká wo gbogbo into tí arábìnrin yìí sọ kò yàtọ̀ sí àwọn nǹkan tó ti ń sọ tẹ́lẹ̀. ẹ wò gbà tó ń gan fúnra rẹ̀ torí pé ṣe mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin náà sọ pé àwọn ò lè lọ sínú òṣèlú. ìkànnà àwọn ìdí ẹ̀ lélẹ̀ ìjọ yẹ kí bullying máa wà ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó yẹ kán ti máa sọ wípé ẹ má bully èèyàn o bullying is a crime. kódà mo ti rí ọlọ́pàá tó sọ fún mi nìbàdàn yẹn rí pé bullying is not a crime. mo rìkọ́ọ̀dì ẹ̀ wà lórí fóònù mo ní ẹ̀sà kí ni ṣé corporal ní àbí sùpọ̀ àbí kílẹ̀ porúkọ yẹn àbí sájẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ tẹ̀sán ẹ tún sọ ìgbà ò ti rí pé mo ti ń rìkọ́ọ̀dù wọn madam wàyù àmọ́ ẹ mọ́ nídìí wà máa yọ ẹ kàn sọ fún wa pé bullying is not a crime. Natasha Akpoti ti jáde báyìí pé wọ́n bully òun to silence. òun dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ gbogbo tó yẹ kó jẹ́ ohun tó yẹ kó ọmọ mú lọ létè kò mọ ohun tó yẹ kó jẹ́ fún àwọn ọmọ Kogi Central wọn ò jẹ́ kó ń láǹfààní sí. ṣé bó ṣe yẹ kó rí gangan nìyẹn? ṣé bó ṣe yẹ kó rí gangan nìyẹn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ní òfin? ẹgbọ́n nǹkan tí Natasha sọ ó nígbà tí wọ́n pe Governor Dodo initially tí wọ́n pe Governor Dodo wọ́n ní Governor Dodo prepare for Natasha's recall. Governor Dodo ní
èmi ò ayò tẹ́ ẹ fẹ́ ta yẹn ṣáyò ọlọ́pọ́n ni àbáyò èmi ò mọ̀ fẹ́ báyìí lọ ráùtì yẹn torí pé arábìnrin ó ní àwọn èrò lẹ́yìn pẹ̀lú èrò tí mo rí lánàá Adéníkẹ́ tí wọ́n bá ní kí Natasha àti gọ́vnà Dòdó kí wọ́n wá ṣe kán wá jọ pààlà lórí field fún governorship race àmì sọ pé well ẹ má jẹ́ kí n judge now because that is just a particular zone ní Kogi state ìyẹn Kogi central ẹ lọ wo fọ́nrán yẹn tó bá jọjọ Saturday lágbára Ọlọ́run fọ́nrán yẹn yóò máa lọ lórí screen wa tá a bá ti ń ṣe program òṣèlú àwarawa á tún tú ọ̀rọ̀ á analyse ẹ̀ ìgbà yẹn á láwọn lawyers ń bì tí wọ́n máa bá analyse ẹ̀ á láwọn political analyst àdẹ̀túmọ̀ láwọn olóṣèlú gangan fúnra wọn tí wọ́n jókòó báyìí tí wọ́n wá sọ fún wa pé in tí Natasha kò ti ṣe politically alright àbí in tí Senator Akpabio ṣe èmi ò tí ì máa sọ̀rọ̀ nípa èmi ò tí ì lọ síbi pé wọ́n sexual harassment mi lọ sí gbogbo ibẹ̀ yẹn àní lóṣùpọ̀ pé ẹ change seat mi kí ló dé tẹ change seat mi ẹ ti ń bully mi jù ẹ ti ń silence mi jù ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ lè present emotion fún àwọn aráàlú mi àwọn ló rán mi wá síbí. I like the guts of Natasha Akpoti and I wish that women would stand up for themselves without fear or favour. Káwọn obìnrin kan káwọn náà máa dìde fúnra wọn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó lè wà dọ́tí ńgbà míì ṣùgbọ́n káwọn obìnrin kí wọ́n máa dìde ẹ wò mí ẹ jẹ́ kí mi máa dìde báyìí Adéníkẹ́ ti ń ṣẹ́jú sí mi ẹ jẹ́ kí n máa dìde ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ ìlú ètò tí ó máa lọ lórí afẹ́fẹ́ yín ni láti aago 10 títí di aago 11 lójoojúmọ́ láti ọjọ́ Monday títí di ọjọ́ Friday kì í ṣe aago 11 mọ́ nìkan lọ́jọ́ Wednesday mọ́ ó ti di Mondays to Fridays 10 to 11 torí náà ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook gbogbo yín ni mo recognize ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ like page wa ẹ share rẹ̀ jẹ́ kó máa lọ viral èmi ti fẹ́ dìde fúyà báyìí tó bá di ọjọ́ Saturday ẹ tún máa pàdé mi láti aago 10 títí di aago 12 lórí ètò òṣèlú àwarawa níbi tá a tún máa mú wá fún yín lódìgbà kò jẹ́ ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ mi ẹ má bínú ojú òpó wa lénìí ó rí bákan bá a ṣe ń pìkì àwọn calls yẹn ló ń já ẹ má bínú á wá nǹkan ṣe sí tó bá máa fi dọ́yé bí how many minutes báyìí gbogbo ẹ̀ tún máa ṣe kí ni ó tún máa ṣe dáadáa ẹ ṣeun gan ni tẹ́ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú mi títí di ọjọ́ Sátidé tèmi àti ń tàtún máa pàdé ẹ má gbàgbé ẹ pàdé àwọn ikọ̀ wa lọ́la lórí ètò ẹ̀kú ojúmọ́ aago 6 sí aago 7 ni bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ìlú ẹ pàdé àwọn ikọ̀ wa ní aago 10 sí aago 11 àti ọjọ́ Friday náà the same thing ẹ pàdé wọn láti aago 10 sí aago 11 ọ̀rọ̀ ìlú ẹ kú ojúmọ́ aago 6 sí aago 8 títí di ọjọ́ Sátidé tèmi àti tààtù máa pàdé láṣẹ Elédùmarè àwọn tá a jọ ṣe tí gbọ́gbọ́ fi kọ́sì ní kàdéṣe wà ń bí Bísọ́lá wà ní social media àwọn mákọ́sì náà ń bẹ Adéníkẹ́ àmúlá Adéníkẹ́ àánú òun náà ń bẹ ń bí iṣẹ́ àwọn wò mí lúbẹ́lúbẹ́ mo ti dárúkọ rẹ̀ mọ́ bínú ọ̀dà títí dọ̀sẹ̀ tó tún di Sátidé tààtù máa pàdé Tèmítọ́pẹ́ Brahima olórí orí afẹ́fẹ́ inú dágbére pé ire o. tá a bá fọwọ́ sowọ́pọ̀ Nàìjíríà tó rò.